Well, what we see in Turkey is the oppressor fearing the oppressed. The oppressed are the Kurds. If you stop the oppression, there is nothing to be feared, and you open up for a peaceful process. And we are saying at this meeting that the key to opening the peace process again is opening the prison cell in İmralı Island and calling Abdullah Öcalan to the negotiating table. That is the message. We, of course, also were urging the Council of Europe and other international organizations and states to shoulder their responsibilities. They have not been doing that at all, and we showed photos and pictures from atrocities committed by the Turkish state and the Turkish army, and people were appalled to see this. And they were seeing these pictures for the first time. Many of the people attending our meeting were seeing these pictures for the first time. Why? Because the atrocities directed against the Kurds have been silenced in all media throughout the world. And we are doing our bit to break the silence and break the vicious circle that we have in Turkey. What we want is the isolation of Abdullah Öcalan, to be broken. That the prison cell on İmralı Island, where he is kept incommunado without any communication, that this prison cell be opened. And we call upon the Council of Europe and other international organizations to do what they should be doing, to shoulder their responsibilities, because this situation is also the responsibilities of the Council of Europe and the world at large. And very straight, I think Council of Europe should be one of the responsible to launch a peace process and mediate between the Turkish authorities and Kurdish, because the Kurdish people, they are only talking about peace. All the people we met are talking about peace. And as we summarize, my colleague Denis has summarized, peace is treated as terrorism in Turkey. So what happened? And the Council of Europe, as the organization in which there are Turkey as a state members, member state, and the organization in charge of human rights, democracy and rule of law, and to impede the fascism in Europe, should be the organism in charge to launch and mediate in this peace process. I think this is the main message. Sit and talk with Turkey and between all Öcalan leading the Kurdish party and Erdogan or wherever or whoever in the other side, and the Council of Europe just mediating and try to realize and to reach a success peace process. This is the main how to explain. It is needed that is a condition to release first of all release the Öcalan, because almost 25 years, or 24 years in prison in a very torture regime, and it is unique in the world. What kind of a state treats a citizen like that? So a citizen who is speaking only of peace. So I think it is a precondition. The precondition is to release, not only improve the conditions, just release these people, the four inmates, but of course Öcalan is the leader of the Kurdish movement. So it is a precondition. The first purpose, of course, was to report on our recent trip, the delegation to Istanbul, where we met with a number of human rights organizations, lawyers, the mothers, Saturday Mothers, and women's groups, and so on, to find out what the situation was there.
both in terms of what was happening on İmralı, but also how that was related to the broad questions, both of isolated imprisonment in Turkey, but also the kind of climate of fear which really has begun to pervade Turkish society. So we wanted to report on that and, let people know our findings. But also, I've done quite a lot of research, not just in Turkey, but in other countries about prison conditions, and basically wanted to give a background to where Turkey fits in kind of the world of imprisonment. Not just İmralı, because this is, kind of the most extreme example of isolation in the Turkish prisons, but the way in which it kind of pervades the whole society of prisons there. And so we wanted to show, that Turkey really stands out as the country which has had the highest increase in the number of prisoners, and that increase in prisoners since 2003 has also been accompanied by an increase in the levels of isolation that the prisoners are kept in, and particularly Kurds and political prisoners of various persuasions who are kept in a situation of extreme isolation in the F-type prisons and the new kinds of prisons which have also been built to keep them in isolation. We've known from the very beginning that the CPT and the Council of Europe have really not taken a position that is in opposition to the policies of the Turkish government, in fact of successive Turkish governments, because it's not only the things that have happened since Erdogan took power in 2003, but what was happening before. The move to put Öcalan in prison was, of course, in 1999, and preceded that to capture him. But of course, then the movement from open prisons, ward-style prisons, dormitories, to isolated imprisonment like the F-type prisons began with Eskişehir before 2000, and then from 2000 onward. So that's been something that the CPT, the Committee for the Prevention of Torture, and other bodies of the Council of Europe and other European and UN bodies have not really paid the kind of attention that they should have paid to the way in which the Turkish government is violating the human rights of its own citizens. And that's, something that we want to bring to this council, and to remind them that Europe has a responsibility. If they don't do anything about that and just kind of sit back and take a position of neutrality rather than an active position defending the human rights of people, not just in Turkey but elsewhere, that enables authoritarian governments to do the kinds of things that the Turkish government is doing to Öcalan and is doing to other prisoners, and in fact is doing to human rights activists outside of prison who try to exercise what we would have thought would have been their right, to protest against these kinds of violations. But of course, they're being imprisoned, they're being beaten up, being arrested, and it's an increasingly an environment of fear. It's kind of beyond reason why a government would continue these kinds of policies. I mean, why keep a man like Öcalan in prison? The interesting thing is that peace has now become a terrorist offense. If you support peace, you must be a terrorist. That is one of the strangest things I think I've ever come across in many years of study of state operations. And the recent moves of the Turkish government against peace and against, for example, Öcalan's work to try and lead a peace process, but also the attempts of people in broad Turkish society, academics, for example, who signed a petition against the war and for peace, are considered to be terrorists and arrested and put in jail for doing that. And that just can't continue to happen. It's really outside of the pale, as we would say, of any form of civilized society. So it's important that Europe has to stand up and take a position against this. The thing, of course, that I think has horrified us more than anything else is that there's been a move from isolation to incommunicado. And, under isolation in prison regimes in Turkey and throughout the world, there is at least the opportunity to have visits from your family, and especially visits from your lawyers, to write and receive letters. Those are things that are considered to be basic rights of any prisoner in any situation. And now we're in this situation where, as we have heard,
Öcalan has not even been heard of for more than 2 years. He's been kept in extreme incommunicado. No visits from lawyers, no visits from family, no telephone calls. I mean, where else in the world does this happen? The only place I know of where this happens is in the black sites that the U.S. government, of course, and other governments who are at war have been trying to keep quiet. And the Turkish government is operating basically a black site in İmralı against Öcalan and the 3 other prisoners there. And, that's completely unacceptable. So, our conclusion from our talks about this is, that first of all, of course, free Öcalan and allow a peace process to go forward. But, in the immediate context, you can't continue to run this kind of it's like the man in the iron mask or something out of some medieval novel. It just is not an acceptable state policy. Tabii ki biraz bunu da aşan bir yönü oldu bugünkü verdiğimiz mesajların. Çünkü aynı zamanda Avrupa Konseyi kendi geleceğini tartışıyor. Biz de burada Avrupa Konseyi kendi geleceğini tartışırken ona geçmişini hatırlatmak istedik. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Avrupa Konseyi aslında bir daha hiçbir devletin faşizme kaymaması için kurulmuştu. Fakat şimdi başta Türkiye olmak üzere çok hızlı bir şekilde sağın yükselişi ve faşizme kayışı görüyoruz. O açıdan biz buradan şöyle bir çağrı yaptık tabii ki. Bu prensiplere yeniden dönülmesi, Türkiye'nin demokrasiye geçişinin sağlanması, Kürtlerin sömürgecilik süreçlerinin tanınması, bunu bir güvenlik sorunu olarak görülmemesi, bu temelde Öcalan'ın özgürlüğü, çünkü sorunu en tepede temsil eden, yani karşılıklı Kürtlere ne oluyorsa Sayın Öcalan'a oluyor, Sayın Öcalan'a ne oluyorsa Kürtlere uygulanıyor. Bu açıdan da hem özgürlüğünü ama bu olana kadar da aslında bu organların, Avrupa Konseyi organlarının rolünü oynar hale getirilmesi. Örneğin CPT'den bahsettik. Evet 9 kere gitmiş ama niye gitmiş anlaşılmayan bir husus. Çünkü bir düzelme yerine kötüleşme gibi bir durum var. Yani yazdıkları raporlar kötü değil fakat ortaya çıkan sonuç meşrulaşan bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü asambleye gittiğimizde ise asamble işte mahkeme işini görüyor, CPT işini görüyor. Görüyor da işlerini görmüyorlar yani 24 yıldır hem Kürtler hem Sayın Öcalan büyük bir soykırım kıskacı altında. Yani bu açıdan tabii ki çağrılar bu temelde Avrupa Bakanlar Komitesi'ne de yapıldı. Çünkü Bakanlar Komitesi de var olan çok az da olsa mahkemedeki kararların uygulamasını gözetmekle sorumlu. Ama bakıyoruz aslında Türkiye üzerinden Avrupa'da yeniden idam cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapsi üzerinden güncelleştirilmesi yaşanıyor. Buna da ses yok. Yani buna da ses yok. 2014'ten beri ağırlaştırılmış müebbet hakkında bir karar varken mahkemenin bu konuda hiçbir adım görememekteyiz. Doğru dürüst gündemlerine bile aldıkları yok. Yani bu açıdan tabii Avrupa Konseyi'nin zirvesinde böyle bir uzman heyetin aslında Türkiye'ye giderek bütün bu konuları daha iyi anlayıp gelip burada ifade etmesi bu açıdan çok önemliydi. Çünkü dediğimiz gibi zirve Avrupa Konseyi'ni yeniden şekillendirecek. Ve bizim gördüğümüz bu şekillenme aslında çok da olumlu anlamda değil. Yani faşizmin gelişmesini engelleyen, işte bir insan hakları evi olarak gelişimini güçlendiren değil de aslında savaşın ilerlemesinde rol sahibi kılan bir mekanizmaya çevriliyor. Bu çok tehlikeli. Sadece bizler Kürtler için değil, böyle faşizmi Mussolini, Hitler şahsında yaşamış ülkeler olan
ve yoğun savaşlar yaşamış Avrupa için de çok büyük bir tehlike diye düşünüyoruz. O açıdan sorumluluğa davet ettik. Evet, bu konuda da tabii ki biz bir ad hoc komitesinin oluşturulmasını istedik. Çünkü bu durumun bütün boyutlarıyla açığa çıkarılması gerekiyor. CPT'nin raporlarının uygulanması için başta CPT ama bütün konseyi göreve çağırdık. Gene sözleşmenin bu kadar ağır ihlalleri karşısında hem Sayın Öcalan'ın bu düzeydeki komple izolasyonu hem de Kürt halkına uygulananlar açısından hepsini göreve çağırdık. Tabii bu izolasyonun ana nedenlerinden bir tanesi çok iyi görüyoruz ki bu süreci tamamlayabilmek. Yani Türkiye'nin faşizme gidişinin değişim ve dönüşüm sürecini daha rahat, komplikasyon olmadan tamamlamak. Bu konuda da aslında Avrupa kurumlarının komple suskunluğunu da buna yorabiliriz. Bunun sadece Türkiye'nin yaptığını düşünmek yanlış. Çok ortaklaşa yapılan bir şey. Ama tabii Sayın Ögmundur'un da söylediği gibi yani aslında tek güç toplumun kendi gücü. Yani hem Avrupa Konseyi'ni hem de Türkiye'yi doğru yola getirebilecek tek güç kendi gücümüz. Bunu çeşitli biçimlerde gösterebiliriz. Seçim bunlardan bir yönü ama tek yönü de değil. Seçimle beraber yapılmayanlar yapılmazsa seçim de tek başına sonuç alıcı olmayacak. O açıdan zaten ağır ve yaygın tutuklamalarla işte Kürdistan'daki yeniden inşa sürecinde baltalamak istiyorlar. Yani bu açıdan bu tecridi tek başına ele aldığımızda pek anlaşılır olmayabilir. Ama bu tecrit aynı zamanda Kürt halkını işte soykırım kıskacında boğmanın ismi de oluyor aynı zamanda. Türkiye'nin demokrasiye geçişinin sağlanması, Kürtlerin sömürgecilik süreçlerinin tanınması, bunu bir güvenlik sorunu olarak görülmemesi, bu temelde Öcalan'ın özgürlüğü çünkü sorunu en tepede temsil eden yani karşılıklı Kürtlere ne oluyorsa Sayın Öcalan'a oluyor, Sayın Öcalan'a ne oluyorsa Kürtlere uygulanıyor. Bu açıdan da hem özgürlüğünü ama bu olana kadar da aslında bu organların Avrupa Konseyi organlarının rolünü oynar hale getirilmesi. Yani bu açıdan tabii Avrupa Konseyi'nin zirvesinde böyle bir uzman heyetin aslında Türkiye'ye giderek bütün bu konuları daha iyi anlayıp gelip burada ifade etmesi bu açıdan çok önemliydi. Çünkü dediğimiz gibi zirve Avrupa Konseyi'ni yeniden şekillendirecek. Hem Sayın Öcalan'ın bu düzeydeki komple izolasyonu hem de Kürt halkına uygulananlar açısından hepsini göreve çağırdık. Tabii bu izolasyonun ana nedenlerinden bir tanesi çok iyi görüyoruz ki bu süreci tamamlayabilmek. Yani Türkiye'nin faşizme gidişinin değişim ve dönüşüm sürecini daha rahat, komplikasyon olmadan tamamlamak. Bu konuda da aslında Avrupa kurumlarının komple suskunluğunu da buna yorabiliriz. Tecridi tek başına ele aldığımızda pek anlaşılır olmayabilir. Ama bu tecrit aynı zamanda Kürt halkını işte soykırım kıskacında boğmanın ismi de oluyor aynı zamanda.